Amritam Gamaya. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityormamritam gamaya. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma. Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Navudhitamastu Ma Vidvishavahi. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityormamritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Good evening. So, fans have come, means summer has started. Summer మొదలైంది మనకి. So please see page number 17 and 18. Today we shall learn something about true education. The second quote in the page, rather a lengthy quote, very tough quote also to understand. The very reason of nature's existence is for the education of the soul. It has no other meaning. It is there because the soul must have knowledge, and through knowledge free itself. If we remember this always, we shall never be attached to nature. We shall know that nature is a book in which we are to read, and that when we have gained the required knowledge, the book is of no more value to us. The next quote on page number 18. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. There are two quotes, beautiful quotes. The first quote I have read out is a bit philosophical quote. You may find it a little difficult to understand. But what Swami wants to say is this: the whole of nature, means the whole of the universe, is there to educate ourselves. మనం ఈ ప్రపంచమైనటువంటి బడిలో, జీవితమైనటువంటి బడిలో పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం. అన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. Once you have learned all the lessons that you are supposed to learn from this
school of life, you will go back to the real abode from which we have come. ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాము మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తాం. దట్ ఇస్ ద జర్నీ. వీఆర్ ఆన్ ద జర్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పీపుల్ లైక్ Buddha, we revere, we respect because they have completed the journey. So Buddha, when we say that he had attained nirvana, what did he attain? So in Buddhist theology, they call it Mahaparinirvana, the great exit. He made the great exit. ఈ సైకిల్ నుంచి బయటపడ్డాడు. లైఫ్ అండ్ డెత్. లైఫ్ అండ్ డెత్ ఈజ్ అ సైకిల్. టుడే వీఆర్ హియర్ అండ్ టుమారో వి డై. And afterwards, actually, again we will be reborn. Again we die. Again we are reborn. Again we die. The cycle continues till you attain Buddhahood. Till you attain nirvana like Buddha. Why we respect such people? Because they have completed the cycle. There is no rebirth for them. So, once you attain to that, you are really born. There is no suffering for you. But once you come here into this world with an embodiment, with a body like this, suffering is inevitable. Whatever you may do, you may have money, you may have power, you may have everything, and you may be the richest person in the world or the most powerful person in the world, but you can't escape the suffering that old age, disease and death inflicts upon you. Old age ఒకటి, రోగం ఒకటి, అండ్ మరణం ఒకటి. ఈ మూడు అనుభవాలు అందరికీ చేదు అనుభవాలు. Even the richest man, the most powerful man on the planet Earth cannot escape the sufferings. సో సఫరింగ్ ఈజ్ ఇంట్రిన్సిక్ టు లైఫ్. మనం ఇలాంటి దేహంతో ఈ ప్రపంచంలో వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మన బయట పరిస్థితి ఎలాంటిదైనా కూడా మినిమం సఫరింగ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు అండర్గో. అండ్ ఇఫ్ రియలీ వాంట్ టు ఎస్కేప్ దిస్ సఫరింగ్ ఆల్సో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్సెండ్ ద బాడీ అండ్ మైండ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. అందుకనే మన వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేసి తపస్సు చేసి ఏం చేసేవాడు, వాళ్ళని వాళ్ళు ఈ శరీరం మనసు నుంచి విడదీసుకునేవాడు. Once you get liberated, once you become free from the body and mind, there is no suffering for you because you have experienced your true being as self, as consciousness. So that is all philosophy, okay? I know that it's a bit tough for you to understand and grasp. So the second quote in the page, that's page number 18, we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. Swamiji is delineating 4 objectives for education here. విద్యకి ఆయన 4 ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రయోజనాలు చెప్తున్నారు. We want that education by which character is formed. The education that we do in our schools and colleges should help us to build our character, the first objective. The second objective is it should help us to strengthen our mind. And the third objective is it should help us expand our intellect. మేధోపరమైన వికాసం పొందడానికి మనకు అవకాశం కలిగించాలి మనం చదువుకునే చదువు. And the fourth and the final is it should help us to stand on our own feet. That means it should help us to get a good job. It should help us to make a living. These are the 4 objectives. The last objective is making a living. ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడం విద్య ద్వారా అనేటువంటిది విద్య ఉపాధి కోసం. అది చివరి ఆబ్జెక్టివ్ according to Swamiji. The first objective is this. It should help us build our character. The primary objective and goal of education should always be to help the individual build his or her character. So, that education that we take from our schools and colleges, is it helping us in that direction? అంటే ఆ విధమైన ప్రయోజనాన్ని మనకి కలుగజేస్తుందా అని మనం ఆలోచిస్తే డెఫినెట్లీ నాట్. సో ద ఎడ్యుకేషన్ దట్ వీ డూ ఇన్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఇస్ నాట్ రియల్లీ హెల్పింగ్ us to fulfill or achieve any of these goals. It is unfortunate state of affairs. Of course, the reasons are many. I will explain you it in my next prayer meeting, but I just want to touch upon this. For example, in our schools, what kind of education today happens? It doesn't help us to expand our intellect because we don't give time to children. That's the biggest problem. That's why all the great thinkers in the world have rebelled against the conventional education system. A person like Albert Einstein says, I wonder how curiosity survives formal education. ఆయన ఏమంటారంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, మనిషిలో ఆ జిజ్ఞాస కనుక చచ్చిపోతే ఇక మేధోపరమైన వికాసం ఉండదంటాడు, ఏమి నేర్చుకోలేనాడు. కాకపోతే మనం ఏదైతే విద్య నేర్చుకుంటున్నాం స్కూల్స్లో అది మన జిజ్ఞాసను చంపేస్తుంది అంటాడు. ఎలా చంపేస్తే జిజ్ఞాస అంటే మనకు అక్కడ ఏంటంటే ఒక సిలబస్ పెడతారు, ఆ సిలబస్లో మనం బట్టి పట్టాలి, లేకపోతే కష్టపడి బాగా చదివి గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జామ్లో రాసి మార్క్స్ గ్రేడ్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఓకే. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ వెర్ ఈజ్ యువర్ ఇంటెలెక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ షార్పెండ్, ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ షార్పెండ్. నీకు అసలు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు కదా ఆలోచించడానికి. రాదర్ ఇట్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. కొంచెం సిలబస్ ఉండాలి, మిగతా అంతా కూడా యూ షుడ్ స్టిమ్యులేట్ ద థింకింగ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. వివేకానంద వుడ్ సే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. పరిపూర్ణత అనేటువంటిది ప్రతి వ్యక్తిలో ఉంది, విద్య అనేటువంటిది ఆ పరిపూర్ణతను బయటికి తీసుకురావాలంటాడు.
ఆ పరిపూర్ణతను బయటికి తీసుకురావాలంటే యూ షుడ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ సీక్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్, దెన్ దిస్ థింక్, అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ దర్ ఇంటెలెక్ట్ బికమ్స్ షార్ప్. But we don't give any such opportunity. Already there is a set syllabus. Teachers are busy teaching that syllabus. Children are busy by hearting that syllabus because they have to get good marks and score. So where is the scope of for expansion of the intellect? నువ్వేమి అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అసలు. You are not even reflecting. You are not thinking. You are not even looking at things. Because you are so preoccupied with this information gathering. That's why Vivekananda elsewhere says, education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there undigested all your life. Today the same thing is happening. We all have information overload on of us and our brains. That's the reason we are not able to process that much of information. Too much of information we are gathering. Information is not education. If information is equivalent to education, computers are the most educated in the world. That's the problem. మన బ్రెయిన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఎలా షార్పెన్ చేయాలి, ఎలా క్యూరియాసిటీ జిజ్ఞాసను పెంచుకోవాలి, ఎలా నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి, ఎలా మన తెలివితేటలు ఇంకా పెంచుకోవాలి, ఆ దిశగా మన విద్య ఉపయోగపడుతుందంటే ఉపకరించట్లేదని గొప్ప గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులు మేధావులు అందరూ చెప్తున్నారు. బట్ యet why we do this conventional education if it is not helping us in any of these four ways? So the remaining second part of the story in the next prayer meeting. Thank you. Nice day.